తీసుకున్న టాపిక్ వచ్చేసి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో, ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్‌లో ఏమేం పార్ట్స్ ఉన్నాయి? దీనిలో ఎట్లా పనిచేస్తుంది? దాని గురించి మనం చూద్దాం. So, human digestive system consists of two parts. One is alimentary canal and associated glands. Alimentary canal and associated glands are present in this digestive system. Right. Alimentary canal and associated glands are present in the digestive system. First, alimentary canal or digestive tract. Alimentary canal or digestive tract. It begins with anterior opening that is called the mouth. Alimentary canal begins with anterior opening. Anterior opening is called as mouth. Digestive system start the first part mouth toti and ends with the posterior opening the anus. Ends with the posterior opening anus. Anterior ending ఏమో మౌత్, పోస్టీరియర్ ఎండింగ్ ఏమో anus. రెండు పార్ట్స్ మనకు కనబడతాయి. So the part of alimentary canal between the mouth and anus include ఈ మౌత్ కి anus కు మధ్యలో ఉండేటువంటి పార్ట్స్ ఏమున్నాయి అని అంటే buccal cavity, pharynx. ఫస్ట్ వచ్చేసే పార్ట్ మౌత్, buccal cavity, pharynx, esophagus, తర్వాత వచ్చినటువంటి పార్ట్ స్టమక్, తర్వాత వచ్చినటువంటి పార్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. Small intestine and large intestine. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది క్వశ్చన్ సీక్వెన్స్ లో అడగడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో మౌత్ హియర్, మౌత్, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and finally anus. ఇవి 4. సో ఇది మొత్తాన్ని మనము సీక్వెన్స్ క్వశ్చన్స్ లో రావడానికి అవకాశం ఉంది. buccal cavity, mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. దీనిలో ఈ సీక్వెన్స్ క్వశ్చన్ అనేది ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశము ఉంది. సీక్వెన్స్ కంపల్సరీ. రైట్. సి ద మౌత్. మౌత్ లో ఏమున్నాయి మరి? ఫస్ట్ పార్ట్ మౌత్ గురించి చూద్దాము. మౌత్. సో మౌత్ bordered by the movable upper and lower lips. That is covered by or bordered by upper and lower lips. Mouth is bordered by upper and lower lips. So lower lip is called as labia.
లోయర్ లిప్ అనే వర్డ్ ఇవ్వకుండా లేబియా వర్డ్ ఇవ్వచ్చు. సో నెక్స్ట్ లిప్స్ లేబియా, లిప్స్ అంటే లేబియా అనొచ్చు. లీడ్స్ ఇంటూ ద బక్కల్ క్యావిటీ ఆర్ ఓరల్ క్యావిటీ. మౌత్ లీడ్స్ ఇంటూ oral cavity. Oral cavity is also called as buccal cavity. Mouth leads into oral cavity or buccal cavity, right? Then one part is palate. Mouth lo untundi. So the palate to separate the ventral buccal cavity from the dorsal nasal chamber. Palate separate the buccal cavity and nasal chamber. నాసల్ చాంబర్ కి బకల్ క్యావిటీకి మధ్యలో ఒక ఫ్లోర్ లాగా ఉంటది అది. దీన్ని ఏమంటారంటే ప్యాలెట్ అంట. ఓకే. దెన్ డార్సల్ నాసల్ చాంబర్ అండ్ ఫెసిలిటేటెడ్ చూయింగ్ అండ్ బ్రీతింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. ఇది బకల్ క్యావిటీలో చూయింగ్ అండ్ బ్రీతింగ్. ఇక్కడ బ్రీతింగ్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఇక్కడ చూయింగ్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రెండు ఒకేసారి జరగాలంటే మనకు ప్యాలెట్ అనేది ఇక్కడ పార్ట్ మనకు ఉంది. ఓకే. The part of the palate contain two parts. Anterior part is hard. Anterior part is hard. Okay. Anterior bony hard palate lined by palatine rugae. Hard end that contains palatine rugae. మడతల్లాగా ఉంటది. మన నాలుక దగ్గరికి లోపల చేయబెట్టి చూస్తే హార్డ్ గా ఉంటది. దాన్ని హార్డ్ ప్యాలెట్ అంటారు, పాలటైన్ రూగే అంటారు. ఇంకా కొంచెం లోపలికి వెళ్తే పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఈజ్ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్. హార్డ్ ప్యాలెట్ అండ్ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్, రైట్? Then the hands down into the pharynx is called as uvula. లోపల మనకు ఒక ఫోల్డింగ్ వేలాడుతూ కనబడుతూ ఉంటుంది. సో హ్యాంగింగ్ ఫోల్డ్ ఆఫ్ టిష్యూ that is called as uvula. What is that? Uvula. Next, a human being contains teeth in the mouth. So come to teeth structure. What is the uvula? Soft palate that hangs down into the pharynx. Hangs down into pharynx is called as uvula. So four different types of teeth are present in the human being. So teeth are ecto, mesodermal in origin. Teeth are ecto, mesodermal origin. This is very, very, very important. ఎందుకంటే ఈ ఆర్గాన్స్ అనేటి మీసోడర్మ్ నుంచి కానీ ఎక్టోడర్మ్ నుంచి కానీ ఏర్పడాలి. కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని అంటే ఎక్టోడర్మ్ యూజ్ అవుతుంది, మీసోడర్మ్ యూజ్ అవుతుంది, రెండు రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. దెన్ ద టీత్ of human are embedded in sockets of jawbone. The teeth are embedded in the sockets of the jawbone. That's why this is called as thecodont dentition.
What is the trichotillomere dentition? The human teeth are fixed in the sockets of jawbone, right? Then, in mammals, including the human being, form two sets of the teeth during their lifetime. Two sets of teeth are formed during their lifetime. రెండు సార్లు టీత్ వస్తాయి లైఫ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైఫియోడాంట్ డెంటిషన్. డైఫియోడాంట్ డెంటిషన్. సో మరి ఎక్కువ సార్లు కూడా కొన్ని జంతువులలో వస్తూనే ఉంటాయి, పోతూనే ఉంటాయి, వస్తూనే ఉంటాయి. సో అటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే పాలిఫియోడాంట్. డైఫియోడాంట్ అంటేనేమో 2 సార్లు వస్తాయి. 2 టైమ్స్. మెనీ టైమ్స్ రావచ్చు. అది పాలిఫియోడాంట్. సో ఇప్పుడు టీత్‌లో ఎలా ఉన్నాయంటే మనకు 4 టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టీత్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే హెటిరోడాంట్ డెంటిషన్ అనొచ్చు. కొన్ని జంతువులలో ఒకటే రకమైన టీత్ ఉంటాయి. దాన్నేమన్నారు అంటే హోమోడాంట్ డెంటిషన్. సింగిల్ టైప్. ఓన్లీ సింగిల్ టైప్ టీత్ ఉంటే దాన్ని హోమోడాంట్ డెంటిషన్ అంటారు. సో మనకు 4 రకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఏమన్నారు అంటే హెటిరోడాంట్ డెంటిషన్ అంటారు. ఓకే. Then the type of dentition is called as diphyodont dentition. So how many teeth are present in the adult human being? Adult human being contains 32 teeth in adults. In adult human being, how many teeth are present? 32 teeth are present in the adults, right? Which are 4 different types. These are, what are the 4 types? Incisors, canine, premolar, and molar. ICPM. Incisors, canines, premolars, and molars are the 4 types of teeth. Okay. So, what is the dental formula of the human being? Important. Dental formula of human being is 2123 by 2123. 2123 by 2123. Right? This is adult. Adult dental formula. Then another teeth is milk teeth 2102 by 2102. This is milk teeth. So milk teeth ICPM by ICPM. So ఇక్కడ teeth లో which teeth are absent in the infants or in the children? 0 means 2. Here, what are the teeth here? Premolars are absent in the infants. And here 3 are present, here 2 are present. Last molars. Premolar, and last molar teeth are absent in milk teeth. Dentition. Milk teeth dentition లోపల మనకు ప్రీమోలార్స్ కానీ లాస్ట్ మోలార్స్ కానీ అనేవి ఉండవు. లాస్ట్ మోలార్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఇక్కడ ఎప్పుడు +1 అవుతుంది అంటే 21 years. 21 years టీత్ వస్తాయి కాబట్టి వీటిని విజ్డమ్ టీత్ అని కూడా అంటాము.
ఏమంటారు? విజ్డమ్ టీత్. వాట్ ఆర్ ద విజ్డమ్ టీత్? లాస్ట్ molars. Last molars are called as wisdom teeth. లాస్ట్ molars ని విజ్డమ్ టీత్ అంటాం. ఎందుకంటే ఆ ఏజ్‌లో కొంచెం మనకు నా విజ్డమ్ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి విజ్డమ్ టీత్ అంటారు. ఇన్సిజర్స్, వాట్ ఈస్ ద ఇన్సిజర్స్? Are chisel-shaped teeth. They are useful in the cutting. What is the shape of incisors? Incisors cutting చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. Incisors are chisel shaped and they are useful for the cutting. Canines dagger like teeth. Canines are dagger like teeth help in tearing. Next teeth, premolars and molar help in premolars and molars. The cheek teeth help in grinding the food. Grinding the food material. Food material ని గ్రైండ్ చేయడానికి వాడేటువంటి టీత్. ఓకే, గ్రైండ్ చేయడానికి వాడతారు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ we will go to structure of teeth. Structure of teeth, right? Structure of tooth. So here tooth has three parts, namely crown, neck and root. How many parts are there? Three parts are there: crown, neck, third one is root. How many parts are there in the teeth? Three parts are there. What is crown? Exposed part. మనకు బయట కనబడేటువంటి పార్ట్ మనం ఏమన్నా అంటే క్రౌన్ అంటాము. The next middle part and root innermost embedded in the socket. Middle. Root innermost part. Innermost part that embedded in the socket is called as root. Then bulk of the tooth is formed by hard material called as dentine. మొత్తం టీత్ ఎలా తయారవుతుంది అని అంటే bulk of tooth is formed by dentine. హార్డ్ గా ఉండేటువంటి మెటీరియల్ తోటి తయారైతుంది. దాన్ని మనము డెంటైన్ అంటాం. విచ్ ఈస్ సెక్రేటెడ్ బై odontoblast cells. odontoblast డెంటైన్ అనేది odontoblast cells నుంచి రావడం జరుగుతుంది. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్
Mesodermal in origin. This part is the mesodermal in origin, right? Next, then dentin of the crown is covered by ఇక్కడ ఇంకొక పార్ట్ ఉంది. Dentin of crown is covered by crown పైన ఒక పార్ట్ ఉంటుంది. Dentin of the crown is covered by the enamel which is secreted by amyloblast cells. Which is secreted by amyloblast cells. Okay? Amyloblast cells. ఇక్కడ ఇంకొకటి బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఎనామెల్. వాట్ ఈస్ ద ఎనామెల్? హార్డెస్ట్ సబ్స్టాన్స్ ఇన్ ద బాడీ. చాలా ఇంపార్టెంట్. హార్డెస్ట్ సబ్స్టాన్స్ ఇన్ ద బాడీ. మన బాడీలో హార్డ్ గా ఉండే పార్ట్ ఏంటిది? డెంటేనా ఎనామిలా అంటే enamel is the hardest substance. So this enamel is ectodermal in origin. Ectodermal in origin. అదేమో మీసోడర్మ్ లో వచ్చింది. అమైలోబ్లాస్ట్ సెల్స్ ఏమో ఎక్టోడర్మ్, ఒడంటోబ్లాస్ట్ సెల్స్ ఏమో మీసోడర్మ్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. ఓకే. Inside the tooth, there is a small cavity present. There is a small cavity present in the tooth inside that is called as pulp cavity, which is filled with pulp. Pulp cavity which is filled with pulp. So what are the components of the pulp? Odontoblasts, nerves, blood vessels. Pulp contain odontoblasts, nerves, and blood vessels. So the pulp cavity contains odontoblasts, nerves, and blood vessels are present and lined by odontoblasts. Okay, lined by layer of odontoblasts. Pulp cavity is lined by odontoblast cells. Pulp cavity is lined by odontoblast cells. Right? Then dentin of the root is covered by cementum. Dentin of root is covered by cementum. Dentin of the root is covered by the cementum and periodontal membrane. Cementum and periodontal membrane. Okay. Last part, the basal part of the teeth are covered by gums.
నేషనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టూత్ ఈస్ కవర్డ్ బై ద గమ్స్. ఇక్కడ మనకు నెక్ అండ్ రూట్ 2 కలిసిపోయి ఉంటాయి. సో, ఇక్కడ గమ్స్‌ను మనం ఏమనొచ్చు అంటే జింజివా. గమ్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ జింజివా. ఓకే.